Mono, Igbo niile bi n'Ibadan, ụmụ Igbo niile nọ n'ofe Nigeria, na ndị niile na-ege anyị ntị na ikuku redio na ehihie a, ana m asị unu nnọọ. Welcome to Nzuko Ndi Igbo, your favorite Friday cultural program on Oxygen FM 96.9 Ibadan, where we celebrate the culture, our history, na ihe ndị ọzọ dị ile na-enye anyị obi ụtọ maka na Igbo ndị Igbo. Aha m bụ Nwada Uchechukwu Nwafọ, and ọ na-enyekwazi m obi ụtọ na unu na-anọnyere anyị n'ehihie a. Ndị be anyị, achọrọ m ibido with a question, a very, very simple question, right? So, what is your name? Gịnị bụ aha gị? Simple, right? But we all get that. We are able to get the answer. If someone says, what is your name? You can say the meaning of your name. You can say your name. But where the problem lies is, do you actually know the meaning of your name? Do you actually know the meaning of your name? Kedu ihe aha gị pụtara? Ọ na-adị anyị mfe isi aha m bụ Chukwuebuka, aha m bụ Adaobi, Nkiru, Ugochukwu, Somto Chukwu, Ifeanyi Chukwu. Mana, kedu ihe aha gị pụtara? What is the meaning of your name? Yeah, so tata na Nzuko Ndi Igbo, we are going to find out together. Icheke ọfụma ị ga-achọpụta na amụcha nwa ọhụrụ, ihe iza na-ebuzo ajụ bụ kedu afọ abara onye ahụ? What name was that child given? Ma abịa n'etiti ndị Igbo, aha dị oke mkpa. A name is not ordinary. A name carries a lot of things. A name carries a lot of stories. A name carries a lot of meaning. For Igbos, a name can portray prayer, a testimony, a prophecy. A name can even tell you someone's family history, you know. It tells a lot of story or pass a message to the world. So, we are going to talk about this and lots more about what we have today. Nke mbụ nke izizi anyị ga-amụta ihe mere aha Igbo jiri bụ pụọ oke iche. Nke bụ anyị ga-etinyekwazi ọnụ n'ilu nke izuụka nke bụ egbe bere ugubere. Anyị ga-etinyekwazi ọnụ na ihe gbasara omenala Igbo. Yeah, so if you've been wondering why Igbo names sound the way they do, you have a lot to learn today from our episode. We are going to explore lots of Igbo names and their meanings. We are going to also talk about one proverb for today, for this week. And we are also going to talk about the Igbo culture. Probably we are going to, talk about the New Yam Festival. But firstly, remember you can also join us online as we are live on Facebook. And if you are watching, you can drop a comment. Let's see where you are joining us from. You can also follow us on our social media platforms. On Facebook, we are Oxygen FM. We are Oxygen 96.9 FM. On Instagram, we are Oxygen 96.9 FM. On TikTok, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. Then on YouTube, we are Oxygen 96.9 FM Ibadan. So do well to follow our social media platforms. You can join us on Facebook Live, as I said. So our studio line will also be open shortly. But while at that, you can stay with us as we explore what we have together. Don't touch that dial. We'll be going for a very short music break. When we come back, we'll continue with what we have today. Ibadan, are you ready? Ndị Igbo bi n'Ibadan. Oge Rula. A brand new cultural, educational, and entertaining radio experience is coming your way on Oxygen 96.9 FM. Introducing Nzuko Ndi Igbo, Ụlọ Ndị Igbo n'Ibadan. Every Friday from 2 p.m. to 3 p.m. with Uchechukwu Nwafọ. Get ready for exciting Igbo language learning, Igbo words and sentences of the day, powerful proverbs and wisdom, business tips and strategies, community stories, culture, music, fun, and real conversations in our beautiful Igbo language. Whether you are Igbo, Yoruba, or from any tribe at all, if you want to learn, connect, laugh,
Grow and feel at home. Nzuko Ndi Igbo is the place to be. Ndị ahịa, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ụmụnne anyị niile gather here every Friday. Ka anyị mụta asụsụ anyị, ka anyị kwalite omenala anyị, ka anyị jikọọ ọnụ dịka otu. Nzuko Ndị Igbo, nke a bụ ụlọ anyị. Ọ bụrụ na ị ka sonyere anyị oge ugbu a, nnọọ, you are listening to Nzuko Ndi Igbo on Oxygen FM 96.9, and tata anyị na-ekwu maka ihe dị oke mkpa, our name, the meaning of our name. Kedu ihe bụ aha gị? Kedu ihe aha gị pụta? Ụbọchị tata bụ ụbọchị dị oke mkpa maka anyị na-akpakọrị nkata dị oke mkpa na gbasara anyị nwa bụ ndị Igbo. Why do so many Igbo's name begin with Chi or Chukwu? I came across a post on a social media, Facebook, I guess. So it was talking about how you can easily identify Igbo names with when you see Chukwu or Chi and all those. And when I thought about it, I was able to understand that it's actually real. I looked at lots of people that I know, and I know that many of their names start with that. Inu ka na-akpọ Chi or Chukwu maọbụ kedu ihe o jiri dị otu ahụ? Kedu ihe o jiri dị otu? Why is it like that? Icheke of me ga-achọpụta na Chi dị oke mkpa maka na ndị Igbo na-enye Chukwu ha. Ndị Igbo na-enye Chukwu ha oke ọnọdụ na ndụ ha. So ọnwa afa nchọ iji wee bido n'ụbọchị nke taata, nke bụ Chukwu Ebuka. Ifo maka Chukwu Ebuka, kedu ihe Chukwu Ebuka pụta? What does it mean? When you hear that someone's name is Chukwu Ebuka, what does it mean? It means that God is great. Right? God is great. So if we na-aza Chukwu Ebuka, imana o nwere ka ọ bụrụ ihe mee mgbe a mụrụ onye ahụ. Maybe it's something that happened around that person's birth. That's why they gave that person that name. They don't just give someone a name because maybe the name is beautiful or something. It always have a deep meaning. So Chukwu Ebuka means God is great. Another popular name that people answer is Chioma. When you hear someone answering Chioma, what does it mean? Chioma means God is good. Chukwu Ebuka, God is great. Chioma, God is good. It also tells a story around, like, parents that give their children such names, they have reasons for giving their children such name. Ihe nke ahụ kịta o chetara m ihe mee izuụka gara aga. O nwere obere nwa nzute n'ụzọ. Nwa a ga-adịghị ebe dịka afọ 8. Mgbe nwa a bịakwute m, ọ bịara wee na-asị m na ọ chọrọ ịkpọ ndebe ha na ekwentị. Mgbe m nyere onye ahụ ekwentị ahụ, so ọ kpọchaa ọnụ so na-ekwu okwu ọfụma. Nwejo ya, kedu aha gị? Obere nwa wee sị na aha ya bụ Chioma. Nwesị ya, kedu ihe Chioma pụta? Kedu ihe Chioma, aha ga abụ Chioma, kedu ihe ọ pụta? Maka ịmago n'obodo anyị nọ n'ime ya, ụmụaka na ha amacha na-esi asụsụ Igbo. Nwesị ya, kedu ihe aha gị pụta? Obere nwa amaro ihe aha ya pụta. O wee je kpọọ nwanne nke ọ tọrọ atọ, nwanne nwoke nke ọ tọrọ atọ. Nwanne nwoke ga-adị ebe afọ 5. Nwanne nwoke nke ọ tọrọ atọ bụ ihe nwere ike kọwaziri ọfụma ihe afa nwanne nke nwaanyị pụta. Ifugo? So ọ dị oke mkpa na ịba nwa afa, nwa a mara ihe afa ya pụta, mara ihe afa ya pụta. Ọ ya bụ mmadụ jụọ ya kedu ihe aha gị pụta, o nwee ike ikwu. So lots of us answer names that we don't know the meaning. When someone asks you what's the meaning of this your name, you might not be able to know the meaning. See, my own name is Uchechukwu, right?
and Uchechukwu means God's will, the will of God. So, I am the will of God. Okay. So what does your own name mean? What does it mean? Does it tell a story around you, maybe around your family, maybe around your births? And imago ndị Igbo na-eso ekwubo before na ndị Igbo na-enye Chukwu ha ọnọdụ dị oke iche na ndụ ha. Yabata many afa ha, ị na-anụcha afa ha, ị na-anụ afa Chukwu na aha ha. Because Igbo people have always acknowledged the place of God, the supreme God in their lives. Like many of their names are like prayer, they are like thanksgiving. They remind us that we come from God. They remind us the beauty of our culture. So now I want to hear from you. Now is your turn. I'm going to call out to the studio lines. So I want to know your name. I want to know the meaning of your name. If you are Igbo, even if you are not Igbo, you can tell us your name, the meaning of your name. I want to understand if you actually know the meaning of your name, and if there's any story that is surrounding maybe your birth or something. So the studio line to call is, you can call you can call us via 070 47 00 3969. Let me take it again. You can call us via 070 47 00 3969 or 070 47 00 2969 or 070 47 00 2969. So achọrọ m ịma kedu ihe aha gị pụtara? Kedu ihe aha gị pụtara? Kedu aha Igbo gị ma ọ bụ aha ọbụla ị na-aza nke ịfụnanya dị oke mkpa? Kedu ihe aha pụtara? Then onwe akụkọ dị iche banyere aha gị ahụ. Ịkpọ anyị n'ekwentị oge ugbu a, ịkọwara anyị kedu ihe aha gị pụtara, and ị ga-akọkwara kedu ụdị mkpa ọ dị bụ na ma a ga na-asụ Igbo, na-asụ asụsụ Igbo ọfụma, ma ọ bụ na nna anyị ga na-aba anyị afa, kọwakwula anyị ha afa ndị nke a pụtara. So you can call us, tell us your name, share your name with us, the meaning, if there is any interesting story behind your name, or probably some people were actually named after their grandparents, or some people when someone dies, when their grandparent or grandfather or grandmother dies, the child that they will give birth to. Yeah, hello, Dewo. Hello, good afternoon. When I want. Good afternoon. Because we make ma ha gị na ABC agba anyị. Afa m bụ afa ndị steeti ndị ọcha nne na nna m bara m bụ Philip. Okay. Mana afọ Igbo m bụ Chukwuma. Okay, Chukwuma. Okay. Yes. Okay. Okay. Ana m esonye ihe na-eme. Okay. And this topic anyị nwere taa gbasara ihe afa anyị pụtagasịrị. Yeah. Afa niile nna anyị maọbụ afa anyị na-aza pụtara. It's an interesting one. Yeah. Onye ọbụla bụ onye Igbo anaghị aza afa na a na-aza because onye ọzọ na-aza ya. Yeah, exactly. Anyị na-aza afa because of na afa ha nwere meaning. Like nke m nwa now, afa m nwa bụ Chukwuma, which means God knows everything. Okay. God is all wise. So afa nne na nna m bụrụ m anya ka m chetara wee na-aza. Ana m na ọbụ ọsọ m na-aza ya nọ na nwa pụtakwara pụ na afa ha dị mma wee na-azakwa wee si oke na nsogbu wee na-aza dị afa. Maka na Chukwuma because dịka adịba anyị si wee na-ekwu afa mmadụ na-reflect na ndụ onye ahụ. So ọ na-adị oke mkpa, ya bụ ihe na-adị oke mkpa. Okay, daalụ nne na ịkpọrọ anyị n'ehihie a. Ifu na aha ga gbasakwara ihe nkwu na many afa ndị Igbo na-abụkwa Chukwu ọchị. Ịgbọkwa anyị kịta sịkwa na nke gị bụ Chukwuma. Yes. Okay, daalụ nne na ịkpọrọ anyị n'ụbọchị kịta. Anyị na-esoro anyị na nzukọ ndị Igbo. Ị na-eme ọfụma jisi ike na-akọwa na-agbasara anyị, a na m esonye program ma na-esonyekwa program gị na-agbakwa mbọ na-agbasa ya. Ọ na-adị m onye mara ebe onye si wee bịa ka ọ mara omenala ebe o si wee bịa. Yes. Unu ebe we are doing well.
Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah, thank you for calling. Thank you. Okay, so our caller was trying to, I was asking about our name and their meaning. That's our name, it holds a lot of things. It holds a lot of meaning. So our caller just called to talk about his own name and the meaning. He said his name is Chukwuma. Chukwuma. That God knows everything. God knows everything. Hello? Yeah, hello. Ehihie Hello? ọma, ndewo. Ndewo, aha m bụ Maazị Chibuike Nwafọ. Okay, Maazị Chibuike Nwafọ. Esi m roundabout akpọ. Okay. Ka ị wee gwa anyị maka ihe anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Eh? Ka ị wee gwa anyị maka ihe anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Ka aha gị, maybe ihe aha gị pụtara ma ọ bụ kedu nwa ike ọbụla dị around aha gị. Ana m ekenegodo unu na ihe unu na-ediscuss n'echiche amaka. Ọ bụ ezigbo ihe because n'afa na-egosi ebe onye si. Yeah. Ọ na-adịba abụ akpọ afa mmadụ. Just na ị nụrụ afa, ịmagoro ndị nwere ike na-aza afa afọ. Yeah. Just like ịnọkọta kịta esi odo, amago nọ ndị Nsụka, esi Nwafọ, all those things. From just na ịkpọrọ afa ga amagoro ebe isi na onye Igbo. Yeah. Ịghọta. So afa na-editaminu ihe mmadụ bụ. Just like my own name now, Chi, that is God. Yes. Then Bo, that is is. Yes. Ike, that is God is my strength. Yeah, God is your strength. And na ndụ m nnekwa ya nna afụ na Chukwu bụ ike m ihe niile na-eme. Ọnwa oge ọ ga-abụ ọnọkata dịka ọnọma ngazi. Mana ichetakwa ebe isi n'ihe afa gị bụ. Ọ bụgodu na nke ndị mmadụ dachara ada na ọgarụ ka ha si wee chee. Ịfụkwa na Chineke gị ga-abịa bụrụ ike gị. Just ikwete na afa na-agba ọfụrụ. Afa gị ga-edu gị. Ọnwa ndị ga-abụ ha fụ na afa abụọ ha ada agaziri ha na-eche ndị ya. For example, ụfọdụ nwere ike pụta na afa ha nne na nna ha bụrụ ha afọ Igbo ha. Na ọ bụrụ ihe dịka ndị na-aza ahịa dị n'ụlọ. For example, they always run away from the name. Because sometimes ịfụzi ha na-azaza afọ oyibo, Christian, Ifeanyi, Christian, all those Paul, Hilary. Yes. Mana ọ kwete n'afa gị, ọ na-asụrụ gị ụzọ. So nkata unu na-akpa n'esisi a na-esonyere unu all this time. Wana azụkụ njisikwa ike ka enwee ike na-akụziri ụmụ anyị ndị na-etonite mkpa ọ dị ị na-aza afafa. Ọ bụgodu na ha ga-aza afọ oyibo enyekwa ha aha Igbo ka o nwee ike ị na-edu ha n'ihe niile ha na-eme. Yeah, of course, yeah. Daalụ rinne maka ịgbara anyị n'ehihie. Daalụ. Nsogbu adọrọ jisi n'ike, well done. Yeah, thank you so much. So he also called to tell us his name, to share with us his name and the meaning of his name. That his name is Chibuike, right? Chibuike, and that means God is my strength. God is my strength. And he also explained that name has really been working in his life. Like, there are many things that he thinks that maybe what people are not able to do, that he might think. Yeah, hello. Good afternoon. Because we're making my hagi na ebisa akpọ anyị tata. It's from Queen Cinema for this man. From Queen Cinema. Okay, we're making my hagi. Yes, it's like that. Aba m bụ Chiemerie. Okay. Kedu ị nwere ikwu maka ihe anyị ji n'aka tata? You know think that I like him, yeah. At least some our Igbo girls, they use Igbo again, they speak Igbo. They prefer English, and that is no good. I have to try another English. Abi? Because of now, you have to go Igbo. I'm going to get an Biafra. Oh, you go, I got enough Igbo. So we need to teach our children how to speak Igbo. Our language go first before anything. Yeah, I want to like more now. Okay. Abam na mi Chiemerie, you mean Rebuna.
my God has been my battle. So in any battle of land, I'm on a chicken and military. Yeah. And then I'm attacking another city. Be proud of my name. Now, yeah, anụ m ihe ikwu na ị na-azasi ya ike na aha gị na-apụtakwara gị ife na ndụ gị abi yes afọ m na aja na-apụtara m ụzọ ihe ọbụla ebe ọbụla dị ikoro n'aka Chineke na-emeriri m ya na-echekwa mọ oke daalụ nne maka itinyere anyị ọnụ na ya ji n'aka tata na-azasikwa aha gị ka ọ na-adị oke mkpa na-esokwara anyị na program a. Thank you. So our caller now just also shared his name with us. He said his name is Chimeri. He emphasized on why it's very, very important that we answer our names and how his name has also been paving way for him. You know, Chimeri means God has won his battle. Hello. Hello. Yeah, Ehihioma. Good afternoon. Adima. Emiki ma aha gị na-ebisa akpọ anyị. Omiki ma aha gị na-ebisa akpọ anyị. Afa m Cosmas nke. Cosmas. Ime ahịa m n'Ọchadị. Okay, n'ime aha gị nke. Aha Igbo m bụ Onyebuchi. Okay. Anna n'ihe na-ekwu. Onyebuchi onye nwere mmiri. Onye buchi ibe ya. Onwe ebuchi ibe ya. Okay. Ya nna n'ihe na-ekwu na onye buchi pụtara na onwe ebuchi ibe ya. And aha ka ọ si enyekwara gị aka na ndụ. Aha nụwa onye buchi kedu ono siwe na ọ na-apụtakwa ife na ndụ gị? Afa gị anụ a kịta isi na aha gị bụ onye buchi. Afa m omiri something. Onwe onwe onye buchi ibe ya. Onwe ebuchi ibe. Maka mgbe my mother na-amụ nwa ya mụta ya nwa ya mụta ya nwụ. Ya mụtazie m baa onwe onye buchi ibe ya. Ka mmadụ buchi ibe ya adị m asọba ọhịa afọ Igbo niile nwere mmiri. Afọ Igbo niile na-emecha mmiri. Ya ghọtara m ihe na-ekwu na aghọta ihe na-ekwu. Afọ Igbo niile na-enwe mmiri. Olee tụrụ onye a na-akọwara ha mmiri nke ọ na-adịkwana mma mmadụ onye Igbo ịza afọ Igbo. Ị na-aza ha Igbo. Adịghịzakwa na ị nwere ike kpọjọọ nne na nna afọ Igbo ekpọrọ m ka ihe omimi. Ndị kpatara iji kpọ m. Daalụ maka ịgba ya nna aghọta ihe na-ekwu ọfụma nna n'ihe na-ekwu. Mgbe na eme isi onye ji n'aka ka na-eji na-aga mmiri. Daalụ nne. Thank you so much for calling. Yes. Yeah. Okay. So Kitana, he's trying to explain to us the meaning of his own name. He said his name is Onyebuchi. I'm very, very impressed from what he said. He said that his name is Onyebuchi, that nobody is someone's God. Do you get? Like, we have our God. So he said his name came about when his mom was giving birth and they kept dying. Yeah, hello. Hello, Ehihioma. Hello. Yeah, hello, Ehihioma. Good afternoon. Good afternoon. Omiki mahagi na ebisa bwany. Good afternoon. Hello. Okay, so you can also call us back when you can. So as I was saying, the other person that called us, he was trying to explain that when his mom was giving birth, he used to lose all her babies, right? But when she now gave birth to him, she decided to name him Onyebuchi, that nobody is his God. You know, that if God determines that this one is going to stay, this one is going to stay. And at the end of the day, what happened? He's alive, hello? Right? Yeah, hello. Ehihioma. Omiki ma hagi na ebisa bwany. Maazị Kenechukwu. Okay, Maazị Kenechukwu from Ogumpa.
daalụ na ịkpọkwara anyị n'ụbọchị nke taata. Ka ahịa si aga ihe niile na-agakwa ọfụma? Anyị kelere gị ka ọ na-aga anyị. Okay, so ka ị nwee gwa anyị maka okwu anyị ji n'aka n'ụbọchị nke taata. Tupu aka m nọdụ gọsọnọgodo ụlọ maka ọkụ Nzuko Ndi Igbo. Okay. Na-anyọkwa ụlọ otu ihe. Okay. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu omume ụlọ ewepụtakwu oge ya tanya na-eji na-eme ya ụwa ọgbakọ nzukọ ụmụnne na mgbede maka na tanya eji na-eme ndị nne na nna na ụmụ ha na ụmụ akwụkwọ ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ and nna eche na nzukọ a na-ayakọta mma na a na-eme ụmụaka n'ọdụ nke maka na a na-emeche na ha nwata ọka mkpa karịa ndị kọ iji gaa n'ihu n'okwu akpụ n'ọnụ afọ m bụ Kenechukwu dịka m siwere kwu ihe Kenechukwu pụtara n'asụsụ ndị bekee bụ thank God. Kenechukwu, thank God. Okay. And anya ịtụkwa na onye na-ekele tie bụ ọ na-ekele maka na ihe Chukwu na-eri ma ọ bụkwa ka ya eme. Ụbọchị ọhụrụ na nla nchọrọla tete ọ na-ekele Chukwu iji mere ka ndị mara sị na onye nwa ndị ndụ nwere olileanya. Yeah, of course. So ọ bụ otu ọgbatakwuru ihe ọzọ m na-etiba n'ime bụ na nna ya ndị nne na nna ka aka ahụ na-akpọ ụmụ ha Igbo maka ọtụtụ ụmụaka ndị be anyị ihe kpọọ onye jụọrọ afa ya ọtụtụ Godwin David na-akpa afa mmadụ ha ghọta ijikwa ha asị gị n'afa dị na akwụkwọ nsọ iji gụọ ngwa ezi ihe afọ onye ahụ lụrụ dịka ha nwere David wee maazị eji David asụ na onye obie ka nso na ebe obi ya ịfụ na David mekwara n'ụlọ aka nwere mgbe obi chọrọ maka mmadụ ihe niile anwa mana afọ anyị nwara afọ Igbo afọ anyị ụwa afọ ntọ na ala afọ nwelu ibile nwee ike dị ihe mere ndụ dịka ezi n'obodo bara nweta aka and na-afọ ọkwa njirimara mmadụ dịka ofu nwaada nọ na mba ụwa na-edekwa ihe edemede nnukwu nwaada Chimamanda Adichie afọ anyị na-atụrụ ebe ọ na-akpara akpa isi ikwesịghị ejiwa onye ebe nke ọhụụ ibi ihe dị n'ọhụụ ebe onye ọhụụ n'Afrịka ụmụọgụ n'ọnwa afọ Igbo were ya afọ na-eme ọnụ ọ bụrụ na onwe ha afọ ndị bekee ndị ụka bara ya kama na ọ marụgo na ihe ọ na-eme ọ marụgo na afọ ya na-afọ ya na-afọ ya ụlọ so nna ya ndị nne na nna biko ha benata aka na ebe a nọgịta onye mmanụ onye Igbo ihe mmadụ ka afa ya ike m na ọbụlesin na ọbọdị na asọ ndị ka afa mmadụ gị afa mmadụ gị ọkụ ire gwa m afa gị Igbo ọdụ ọbụla afa gị afa gị esi ngọdị na asọ ndị ọma mmiri na-akọ ka afa gị so ewere ya nke ike onye nwe ya gbaa n'ime ọ ya adịka mma ọ na-asụ na osisi ata adịwa mma ọ dịwalụgo. Yes. Okay, daalụ rie nne maka ịgba anyị wee tinyekwa ọnụ na nke anyị nwee n'ụbọchị nke tata. Daalụ maka ịgba anyị. Okay. So our last caller was trying to explain. He said this program is very, very important, especially for parents and young people. So we are going to look into what you said, the advice you gave us on the time and everything. But he also talked about his name, that his name is Kenechukwu, right? That Kenechukwu means thank God, and that you can thank God even when things are working or when things are not working well. So that he thank God every time. And it has been working very well for him. You know, ịmana ị na-ekene Chukwu ọfụma ihe a na-agalụ gị ọfụma n'ụwa. So daalụ mmadụ niile kpọrọ anyị si unu daalụ rie nne maka ịkpọ anyị. Oge anyị ga-aga obere oge music break kịta ugbu a
mgbe anyị nachiteziri azụ anyị ga-abanye na ihe nke bụ anyị ji n'aka n'ụbọchị nke taa. So we're going to go for a short music break. When we are back, we'll continue from where we stopped. Na Nzuko Ndi Igbo. You're welcome back to Nzuko Ndi Igbo on Oxygen FM 96.9 Ibadan. If you're just tuning in, we just talked about the beauty of our Igbo names and the meaning. Now we want to talk about another thing that is very important. Ma ijomo ofuma nga sina side nka ancho ifu odimo okemba. Maka imago na agbawo jumaya many times. Ilu nke a ịchọ ikwu maka ya na izuụka na-agbawojuma ya many times maka na-echeki kedu nke bụ nke anyị ga-ewe which one are we going to take. So we are going to talk about a particular Igbo proverb, right? Last week we looked at onyekwe chiekwe. Anyị chọrọ cheki kedu meaning of onyekwe chiekwe mana izuụka nke anyị nọ ya nke anyị chọrọ ikwu maka ya tata bụ egbe bere ugobere nke si ibe ya ebena. Anyị gasị nọ nkụkwa ya ka anyị gasị nọ ya gosi ebe ọ ga-ebe. Amamụ nke ikwete na ya ọ nọ nkụkwa ya ka ya gosi ebe ọ ga-ebe. One interesting part of this is that this particular proverb, it has two meanings. It has two endings. And these two endings, it has different meanings. Ebe bere ugo bere. Some people say nkụkwa ya. Some people say if I'm translating this proverb, I'll say, let the kite perch, let the eagle perch. Whichever one that says the other should not perch, may its wing break. So this one is saying that if you say that the other one should not perch, let your wing break. But another ending, some people say that if you say that the other one should not perch, you should show the other one where it can perch. Do you get? So one is peaceful, but one is violent, right? Do you see the difference? So I don't know which one. One is about consequences, and one is like advice, trying to tell you what to do. So the ending changed everything. So on choice you na asusi wengas na ilu anyị kwutata na ikpeazụ ya ihe jedebere ya nkwụsị ya o change many things about this proverb. So achọrọ m ka ntinye ya ọnụ n'oge ugbu a ka ihe iche banyere ilu a. Ịmago nchi kọwa ya ọfụma ngasị nchi je wee maatụ ngasị mmadụ na-abụ na-azụ ahịa ka m kwuo maybe Ogumkpa o Bodija market. Mmadụ na-abụ na-azụ ahịa ifu na ị na-azụ ahịa maybe na ị na-azụ ahịa akwa
before you know it ifukwa another person bịa for izu ofu ahịa kwa afọ bịa mepekwa na akụkụ gị ọ dịzikwa ka nke onye a na-agakwa ọfụma ịmaga ụfọdụ n'ime anyị ga na-enwe anya ụfụ gbasara onye ụfọdụ ga-ejebe dị ije ọjọọ gbasara ahịa onye a na-azụ so a na-asị ilu nke a ịmaga itinye ụna isi etinye akịta iwe ghọta na ilu ọ dịkwa izi ọ mgbe ilu olu na isi mmiri ka ngwa ga-ama kedu ihe ị kara ime ma ọ bụrụ gị ị ga-egosi onye a ebe ọ ga-ebe ka ị ga-emebi n'onye ahụ so achọrọ m ịghọta na from unu a what do you understand from this proverb, right? And then which one personally, like what's your understanding and which one do you believe in? Do you believe in showing the person where to perch, or do you think about nkukwaya? Which one? I think you believe in ya. So I told me no ozo keta. Our studio lines are 07047003969. Let me take that again. 07047003969. Yeah, hello. Hello. Yeah, hello. Hello, Cosmas from Okay, Cosmas na boy from okay. Okay, hiche maka ilu nka. Onye ọma nọrọ onye nọrọ ọkọ dị m ka ọfụ ihe m dị agwọ n'uchucho na ndụ ọzọ mmiri nweta ihe m na-ekwu Nna ghọta onye iro m nọrọ ka ọfụ ihe m dị agwọ na ndụ ya nwụna maka ya nwụọ nkwụwọ mgbe ọfụma ọ ga-akwụsị ya mgbe ọ ga-agụ maka ọ ga-adị ndụ bụ ihe m ga-agwọ Okay, so ị kwetara na ya gosi gị ebe ọ ga-ebe abi ya gosi ebe ọ ga-ebe ọ gwa ya ebe gburugburu ọ ga-anọrọ ebe ebere ugobere ya gosi ebe ọ ga-ebe ya chimeta ọmụmụ mba mana ị na-echekikwa n'ihe ọfụma ọ bụkwa na ị na-eche ka onye iro ga-anọdụ wee na ọ bụrụ na ị na-eche ka onye iro ga-anọdụ wee fọọ na ị ga-esi wee pụta wee bụkwa na onengwa si eme na ọ gara ọfụma nkọ ọ bụrụ na ị ga-shift to obere from your radio ka ị na-anụ ihe na-ekwu ọfụma ọ bụrụ na ị ga-shift to obere from radio gị Chukwu mere m ji mee steepụ ebe onye iro m aha nọ ebe nnọga ọfụ ihe m ya aghọ ya mụ na amụ onye ọrụ na-ekpe ekpere otu onye iro mụọ mba it's not better prayer. Okay. Bawụta ya ghọtaghị ihe ị na-ekwu. Ọ ma solution. Okay, nsogbu adịrọ daalụ rinne maka ịgba anyị. Yeah. Okay, so he was trying, I talked about a proverb. Ebe bere ugobere nke si ibe ya ebe na. Should it be nkukwaya or nyagosi ebe ọ ga-ebe? Like, as I said, it's like if you are having something with somebody, if you're having an issue with somebody, are you going to, allow the person to keep on, or are you going to stop everything? Hello? Yeah, hello. Hey, Hioma. Hello, Good afternoon. Biko move to from your radio. Kai we na ni na-ekwu ọfụma. Okay. So we keep my hagin na ebisa agba Jeremiah from Ojo. Okay. Ka ị nwee ikwu maka ya ji n'aka ikwenye na nkwukwa ya ka ọ nọ ya gosi ebe ọ ga-ebe. Nkwukwa ya. Yes, because na ọga m na-akpọta mmadụ ọtụcha ya obodo ahịa the same thing. So iji you might own shop ya own business. Ihe ewu na ọfịs ọgwụ nwa ahịa a na-azụ azụ. Acha na-azụ azụ bụ everybody. So all we think more. Thank you. Okay. So ịkpọ ya kịta sị na ọ kwetara na ya gosi ebe ọ ga-ebe. Ọ sị na ebe bere ugobere nke si ibe ya ebe na nkwukwa ya. But the first caller that we had was saying ebe bere ugobere onye si ibe ya ebe na ya gosi ebe ọ ga-ebe. Hello, ehihie ọma. Okay. Hey, good afternoon. Good afternoon. Emeke mahagi na Ibisaba. Okay, Bobuga ya bi. Okay. Is the Chukuma. Okay. And about one order moving no cado. Okay, About a year.
Okay. Ihe na-akọwa na ihe m na-aghọta na nkọwa asụsụ Igbo idu ebe bere ugo bere nke si n'ibe ya ebere nkwụkwakwa ya bụ na ihe a na-akọwara anyị ebe ahụ bụ na n'ụwa tara mbara n'ụwa ga-abata onye ọbụla onweghị onye ga-anọ n'ụwa otu nwanne ya nọ na ga-etiti wee kwu maka nnukpọrọ akpọ ma ịdaka ebe a na-azụ ahịa. There are goodness in many places which everybody is expected to participate in that goodness. Ọ bụghị ihe ofu onye ga-apụta onye ahụ appropriate ya esi n'ọsọsọ onyanwa ma ọ bụtara ebe a na-azụ ahịa asị na ọsọsọ onyanwa ka na-aga n'ihu. Onye ọbụla na-eche ọ bụ ụdị ndị ahụ na-eche na ada bụ ndị na-asị nke ya kwakwa ha. So anyị nwe believe ọ bụ ọsọsọ ndị Igbo onye ọbụla bụ mmadụ believe na ụwa buru ibu nke onye ọbụla ya hapụrụ ụwa ofu onye ya hapụrụ ahịa ofu onye anyị hapụrụ ọlụ ofu onye so onye ọbụla rite ya chere ka ibe ya riteni onye ọbụla na-esi n'ọsọsọ onyenwa ga na-eri ya mmadụ onye ahụ abụghị ezigbo mmadụ so onye nke ahụ bụ onye ekwu ya akwa maka na ọ chọọ ka ndị ọzọ bere osisi dịgasị n'iche n'iche nnukwute osisi dị n'ọhịa ụmụ nnụnụ ya ready to perch ọ bụ ofu nnụnụ ga-asị na ọzọ nwa ọhịa maka etinye ba na-ego n'nwoke nwe nwụrụ onye nwe ọhịa o nwere a lot of things goodness dị n'ụwa ịfọrọ anybody we expected to participate in that goodness which God has endowed. So nghọta m. Okay, nghọta gị bụ ebe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na ya gosi ebe ọ ga-ebe, right? Yes. Okay, daalụ maka ịgba anyị wee kwuo maka nke gị. Thank you very much. Yes. Okay, so we've had lots of views, lots of callers with different views. We talked about a particular proverb, let the kite perch, let the eagle perch, whichever one that says other should not perch. First ending is, let it show its where to perch. Another ending is, may its wing break. So from the callers that we had, some people were saying, let its wings break, but we had more of, let it show its where to perch, and that is very peaceful. Anyone that works for you. Hello. Hey, Oma. We're making my aha gị na-ebisa agba. Yeah, Ahambo Chidebere. Okay, Maz Chidebere. From Challenge Abo. Okay, from Challenge. Okay. Ka ị nwee ikwu maka ilu nke anyị ji n'aka tata. Amamebe m ga-ebido. Okay, ị ga-ebido ebe ọ bụla chọọ ebido. So oturuba ndị esonyere na mmụta na nke na ihe anyị nwere n'ụbọchị tata. Oge nke ikweta na ya ebe bere ugobere ọnọ nkwụkwa ya ka ya gosi ebe ọ ga-ebe. Okay, abịa na ka mmụọ si ghọtakwa mmụọ na-ekwenye na nkwụkwa ya because na ebe bere ugobere nke siri ibe ebe na ekwechirigo already. So ọgba mgosi m ebe ọ ga-ebe ogwu a ga-apụ ya. So ọ bụrụ nchekwa ebe ọ ga-egosi gị ọ bụrụ ebe ị ga-ala ekekwa nwaanyị na ọ hapụrụ ọnụ gị nke eche ebe ka ọ jewe ebe ọchị igosi gị. Alice o nwere ebe ọchị igosi gị o nwere ebe ọchị igosi gị atọ mana ebe iche ịnọ ọ nọrọ ebe ahụ eche ịnọ mana ọ bụgo ụzọ wee nọdụ ebe ahụ ebe ọchị igosi gị ọ gawa ebe ọchị igosi gị ngwa nọrọ ebe ahụ ịchọkwa ịnọ yanwa nọrọ ebe ahụ ọchị igosi gị ọ laikiri ya wee chọọ igosi gị. Ọ dịcha mma ọ ghara ịgawa ebe a hapụrụ gị ebe iche ebe so nkukwa ya. Ịmaga onye ọbụla nwekwa nke obilivu na mana ikwuru ọfụma Maazị Chidebere. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka time. Okay. Daalụ rinne maka ịgba anyị n'ụbọchị nke tata. Yeah. Daalụ rinne. So I think we will be we are already at the end of our program for today. If you are just joining us, we talked about the beauty of our names, the beauty of our Igbo names, and we also talked about an interesting proverb that had
that has two different endings. If you want violence or if you want peace. So, and our callers has also told us a lot on their own choice and their own explanation, and everything makes sense. Actually, that's just the funny part. So thank you to everybody that called. Thank you for everybody that joined us from everywhere. See you again next Friday by 2 p.m. when we return with another exciting edition of Nzuko Ndi Igbo. Until then, ahambo Uchechukwu Nwafọ. Ana m asị gị daalụ nke ukwuu ma nọrọ nke ọma. Ka ọ dị izu ọzọ.